Welcome back everyone, still with us on Siaran Pendidikan Interaktif. Still with me, your host Michelle Medina and of course Miss Inayatullah from SMK Pustek Serpong. And once again, if you have any questions regarding the materials that we are discussing today, don't hesitate to call us. And at the end of our show, we have kuis Sikuadan, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. All right, Miss Ina, we have discussed quite a lot of lesson today. Yes. Do you want to continue? Continue to the exercise, of course. To the exercise. Yes. Okay, silakan. Okay, ya ini kita seperti biasa ya, karena tujuan pembelajaran adalah how to communicate. So, bentuk dari exercise-nya, of course, dalam bentuk dialog ya. Okay, ini adalah bentuk dari incomplete dialogues. Okay, between Nancy and Fadli. Yes. And then Lucy. Nah, ini biasanya kalau ada 3 speakers, maka yang berdasarkan dengan topiknya adalah how to introduce someone to someone else, ya. Okay, let's start. Okay, I'm as Nancy, you are Fadli, and I'm Lucy. Okay. I'd like you to meet my coworker Lucy. Oh. Blah blah blah. Lucy, pleased meeting you too, Mr. Fadli. Oke, nah kira-kira mana nih ya ekspresi atau ungkapan yang tepat untuk mengisi dari dialog yang tidak sempurna ini ya. Okay, let's check. Yang A, how do you do, Nancy? B, pleased to meet you, Lucy. C, pleased to meet you, Nancy. Or D, my name is Fadli. Okay, this is quite easy. Quite easy. Jadi Nancy memperkenalkan Lucy kepada Fadli, and then Fadli menjawab apa begitu ya ketika diperkenalkannya Lucy ke Fadli. Okay, let's check. The response is pleased meeting you too. So ketika kita melihat ekspresi dari kesenangan ya, expressions of the pleasure. And then ini adalah ada what is it, preposition to yang menyatakan juga. So respon maksudnya ekspresi yang pertama harus sama dengan yang responnya ya. Yes. Okay, which one is the correct? I think it's B. B, pleased to meet you, Lucy. Okay, Right. let's check. Yes, you're right ya. Yes. Jawabannya adalah B. Pleased to meet you, Lucy, bukan pleased to meet you, Nancy. Karena yang memperkenalkan adalah Nancy memperkenalkan Fadli kepada Lucy. Okay. Very good. Okay. And then the next, yeah, still incomplete dialogues. Okay, suppose that I'm A and you are B. Okay. Would you like to start? Okay. Blah blah blah. Have we ever met before? My name is Khan. I guess we haven't yet. A, nice party, isn't it? B, excuse me. C, pardon me. D, let me introduce myself. Which one is correct? It's another easy one. If you want to approach someone to introduce yourself and someone is busy, say what? Excuse me. So the right answer is B. All right. Thank you for that, Miss Ina. And we actually have another caller. Hello, Televisi Edukasi. Dengan siapa dan di mana? Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa dan di mana? Aris di Kota Pangkal Pinang. Oke, silakan Haris. Sepertinya orang yang sama ya yang menelpon ya. Sepertinya yang sama ya. Haris, pertanyaannya apa Iya, sekarang? ini yang tadi kemati. Oke. Ya, hello, I am Irawan Santoso. You can call me Wawan. Hello, Okay. Wawan. I am Diana. Diartikan. Diartikan. Okay, once again, can you repeat? Can you repeat? Bisa diulangi lagi? Hello, I am Irawan Santoso. You can call me Wawan. Hello, Wawan. I am Diana. Diartikan. Okay, thank you for your question. Yes. Miss Ina, silakan mau dijawab. Oke, saya harus menulis dulu ya apa kata dia ya. Okay. Hello Wawan, I am Liana. Very interesting question. Oke. Definitely.
Hello, I'm Irawan Santoso. You can call me Wawan. Okay, that's a nice expressions. Yeah, I Yes. like his spirit. Very polite. Okay, hello. Saya Irawan Santoso. Kamu bisa panggil saya Wawan. Wawan. Itu Wawan adalah nickname. Kemudian, and then the responder response ya. Hello, my name is Liana. Halo, nama saya atau saya Liana. Itu saja Diana mungkin ya. tadi Yes. ya? Diana. Seperti lagu ya. Okay, that's I think the answer. Okay, thank you for that, Miss Yes. Ina. And I guess we can continue, or we have an SMS actually. Dari teman kita di 0813-7507 sekian-sekian. Dan pertanyaannya adalah, is there the questions that can't be used when we introduce with other people? We introduce. Okay. Jadi, questions yang tidak bisa Questions, digunakan pertanyaan. saat introduce teman kita ke teman yang Okay. lain ya. Bisa saja kita ketika ingin berkenalan dengan yang lain ya, menggunakan question seperti ini. Have you ever met before? Or what's your name? Nah, kalau misalnya have you ever met before itu sebenarnya untuk menstimulate untuk terjadinya percakapan sehingga adanya perkenalan. Right. Tapi kalau misalnya untuk yang to the point, what's your name? Nah itu bisa menggunakan kalimat menanyakan nama. Okay. Oke. Sudah cukup ya, Miss Ina? Oke, sudah cukup. Okay, we actually have another SMS dari teman kita di 08217724 sekian. Dan pertanyaannya adalah, what should I say to an older person when I introduce my friend? Oke, older person. Oke, tergantung ya. Kalau misalnya older personnya itu adalah orang tua or still family members, use the casual setting. Right. Jadi menggunakan informal. Kalau misalnya it's your boss, Boss or maybe in the meeting or what, used formal. Okay, let's practice ya dalam Okay. situasi yang formal. I would like to introduce my friend. This is, for example, Michelle. Nah itu adalah bentuk ekspresi dari formal ya. Kalau misalnya untuk informal, kita sapa misalnya, hello mom, this is Michelle, my friend. Kita pakai greeting dulu ya. ya greeting seperti itu. Kalau dengan boss, kita greeting gimana? nih? Greeting, okay. Hello, Mr. Hello, Mr. Okay, I would like to introduce myself. I would like to introduce my friend. This is Michelle. Ya, itu Okay. adalah bentuk dari Very how good. to introduce someone to someone else. Okay. Okay. Let's continue then. Let's practice ya. Mari let's kita practice. berlatih bagaimana berkenalan dengan baik. Okay, Okay. start from how to introduce ourselves first ya. Yes. Okay, informal setting. Okay, another informal one. Okay. Formal. Oh, formal. Okay. Okay, in a Firstly, formal formal. Okay. Okay. Oh, good morning or this is afternoon, yeah? Good Okay. afternoon. Good afternoon. I would like to introduce myself. My name is Ina. What's your name? I'm Michelle. Nice to meet you, Oh, Ina. nice to meet you too. Okay, Okay. this is a kind of formal expressions. Yes. And the second one is for informal situations. Well, nice party, isn't it? Yes, it's a nice party. But have you ever met before? I don't think so. Well, my name is Ina. I'm Michelle. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, that's a kind of expressions in informal. Okay, very good. Nah, ungkapan-ungkapan seperti nice to meet you itu adalah bentuk dari pleasure ya, yang sebenarnya diharuskan atau dianjurkan digunakan dalam situasi perkenalan. Okay. Nah, ungkapan-ungkapan berkenalan itu digunakan ketika kita melihat orang-orang baru yang kita tidak tahu namanya, and then orang-orang yang sebenarnya kita kenal dengan beliau dan kita ingin memperkenalkan beliau supaya dia tahu Yes. kita Our ya friend siapa. or Kemudian yang ourselves ketiga adalah ketika kita dalam social event, in the meeting, in the formal situations, itu sangat perlu sekali dalam menggunakan how to introduce ourselves or how to introduce someone to someone else. Okay, very good, Miss Ina. And I guess now, would you like to continue? Or we have an SMS actually from our friend di 08217724 sekian-sekian. Dan pertanyaannya adalah, hal penting apa yang harus diperhatikan dalam introducing? Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam
berkenalan ya, especially in English. The Yes. first one, you have to greet first. You have to greet first. Artinya kalian harus menyapa, memberi salam dahulu ya. Whether it is say hello, hi, good morning, good afternoon, or kita harus melihat dulu situasi kondisi yang ingin berkenalan. Apakah dia sedang busy? Right. If he is busy, say excuse me. Excuse me. Okay. That's And then the very second important. one, then you introduce yourself. Ya, Yes. selanjutnya bisa berkenalan langsung. Kemudian yang ketiga, shake hand. Yes. Itu lebih sopan ya, terlihat lebih baik sekali gitu ya. And a then friendly smile. expression. Okay, Yes. smile and then say nice to meet you, nice to see you. It is very proper and introducing. Okay, thank you so much for that, Miss Ina. And it looks like now we are entering quiz C kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan tentunya pertanyaan yang akan ditanyakan sangat berhubungan dengan apa yang kita sudah bahas hari ini. Baik, kita sapa dulu yang ada di sana. Halo Kak Irfan. Halo Kak Michelle, halo Miss Ina. Halo. How are you today? I'm fine. Dan tentunya semangat untuk membagi-bagikan hadiah buat adik-adik di Oh, rumah. semangat ya. Dan pertanyaannya sudah siap nih ya? Sudah, masih berkaitan dengan introduction. Alright, thank you Irfan. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Kak Michelle. Baik adik-adik, ini di kuis Si Kuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam acara kuis Si Kuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Senang sekali rasa Kak Irfan masih kembali lagi buat bagi-bagi hadiah buat adik-adik di rumah tentunya. Caranya gimana? Langsung saja telepon di 080014030046, 080014030046. Jangan lupa passwordnya Si Kuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Karena tentunya akan ada menarik persembahan dari televisi edukasi yang adik-adik bisa bawa pulang apabila adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari Si Kuadran kali ini. Dan pertanyaannya adalah, I would like to introduce myself. My name is Ratu. Pleased to meet you. What kind of expression is that utterance? A. Formal. B. Informal. I would like to introduce myself. My name is Ratu. Pleased to meet you. What kind of expression is that utterance? A. Formal. B. Informal. Langsung saya telepon di 080014030046. Jangan lupa passwordnya Si Kuadran Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. Sudah menelpon? Halo Si Kuadran. Halo, Ya, halo, passwordnya? cerdik, cermat, cepat, dan ceria. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Diulangi lagi? Halo, cerdik, Ya, halo. cepat, cermat, dan ceria. Iya, betul. Dengan siapa di mana? Ririn di Depok. Ririn di Depok. Oke, langsung saja Ririn. Apa jawabannya? A atau B? B. B, yakin? Ya. Aduh, Ririn masih salah, sayang sekali. Jawaban yang tepat adalah yang A, yang formal. Tidak apa-apa, masih bisa ikuti di Si Kuadran di lain kesempatan tentunya. Baik teman-teman, sekian acara Si Kuadran, kita kembalikan ke Kak Michelle. Silakan Kak Michelle. All right, Kak Irfan, thank you so much for presenting that questions. And for Ririn, maybe next time you can continue to join us on quiz Si Kuadran, Cerdik, Cepat, Cermat, dan Ceria. All right, everyone, it looks like we have come to the end of our show. But before that, we'd like Miss Ina to give a bit of recap, kesimpulan apa yang sudah kita bahas hari ini, Bu. Okay, talking about introduction ini berarti berkenalan ya. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkenalan, yaitu yang pertama ketika berkenalan dianjurkan untuk mengucapkan salam atau greeting ya, entah itu say hello, hi, or what. And then the second one, and then you have to introduce in polite way. And then the third one, it's properly to shake hand while we Yes. introduce each other. Right. And the fourth, express happiness. Yeah, express the pleasure when you introduce Right. to Be another friendly, person. yeah? Yes, be friendly. That's all I think. Okay, Michelle. thank you so much for that, Miss Ina, and thank you again for looking so glamorous today and coming to our studio. Thank you. Welcome. Thank you. And for everyone at home, we'd like to thank you as well for staying tuned with us throughout the show. With that said, I'm Michelle Medina, Miss Ina, and all the crew today. We'll see you at another episode of Siaran Pendidikan Interaktif. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.